কে এই শয়তান? সত্যি বাস্তব, নাকি সে কেবল আমাদের কল্পনার এক মিথ্যা রচনা, নাকি এটা নিছক একটি দার্শনিক ধারণা মাত্র? কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী সে এক বাস্তব সত্য, তার সত্তা বাস্তব, যদিও আপনি তাকে দেখতে পাই না। সে মানব জাতির সৃষ্টির পূর্ব থেকেই জীবিত ছিল, এমনকি সে আজও জীবিত আছে। এটি একটি অবাক করার মতো বিষয়, তাই না? এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক। শয়তান শব্দটি মূলত এসেছে সাতান নামক মূল থেকে, যার অর্থ অপবিত্র এবং নিকৃষ্ট। শয়তান বলতে মূলত একটি বিদ্রোহী সত্তাকে বোঝায়, হোক সেটা মানুষ অথবা জিনদের মধ্য থেকে কেউ। এটাও বলা হয়ে থাকে যে শয়তান বলতে এক ধরনের দুষ্ট আত্মাকে বোঝায়, যে কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং সত্য থেকে বিমুখ হয়ে দূরে সরে গিয়েছে। তাই শয়তান মানুষ ও জিন উভয় রূপেই থাকতে পারে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Now, what is this about the jinn? Why do you have to believe in that? Well, they're part of something called al-ghaib. Al-ghaib means the things you don't see, the unseen. You agree, and I agree, we don't see Allah. Okay, so he's in the ghaib, the unseen. We agree there are angels, and you don't see them. They're in the ghaib, unseen, made out of light. And now the jinn, and we don't see them. They're also in the ghaib. They're made from a fire which has no smoke to it. And if fire has absolutely nothing like smoke to it, or that it could be that you don't see that either. There's heat that you don't actually see. Isn't that true? উভয় প্রকার শয়তানই মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা করে চলেছে। জিন শয়তানেরা আপনার অন্তরের মাঝে অনবরত ওয়াসওয়াসা বা কুপরামর্শ দিয়েই যাচ্ছে, এমন ভাবে যেন আপনি তাদের দেখতে কিংবা শুনতে না পান। আর মানুষ শয়তানেরা এমন ভাবে আপনার অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা কুপরামর্শ দেয় যে আপনি তাদের দেখতে পান, শুনতেও পারেন ঠিকই, কিন্তু বুঝতে পারেন না যে সে সত্যি আপনাকে ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে। আর সে যে কেউই কিন্তু হতে পারে, এমনকি হতে পারে আপনার একজন বন্ধুও, যে কিনা আপনাকে মদ্যপান বা অন্য যে কোনো গুনাহের কাজ করার জন্য উৎসাহ বা পরামর্শ দিয়ে থাকে। ইবলিসের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে শয়তান আরবি শব্দটি একটি কমন নাউন বা জাতিবাচক বিশেষ্য, যেখানে ইবলিস হচ্ছে একটি প্রপার নাউন বা আমরা বলতে পারি এক একক সত্তার দিকে নির্দেশ করে। উল্লেখ্য যে ইবলিস হলো জিন জাতিরই অন্তর্ভুক্ত, যে সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে। We don't see the jinn, but we said that they have choices, and they were making choices even before Adam or human beings were ever created. And their choices were sometimes good, sometimes bad. From them comes the one we call Lucifer or Iblis. And who is that? Who is Lucifer? Who is Iblis? You might say he's the devil, the Satan or Shaitan, as he's called in the Arabic language. But actually, he started out as a worshipper of Allah. And he was worshiping and praying to Allah and extolling Allah to the extent that Allah raised him up to be even with the angels. Now remember, this guy Iblis is not an angel, but he was worshipping alongside of them because of his ibadah or worship, being so lovely, and Allah raised him up, you see. But then what happened? And this is an important story. So we'll digress from a moment from our beauties of Islam to go into this to get a concept here to understand a big mistake that some people make when they say that he's from the angels. Angels don't make mistakes. They do as they're commanded. So when Allah created the best of his creation, what did he create? He created Adam, a human being. He created Adam from what? He created him from mud or clay. I want to show you what happened after Allah created Adam. Allah ordered all the angels, bow down. And all the angels did because they have to do as they're commanded. And they bowed down. All of them bowed, except Iblis. He didn't bow down. Now, if you read this,
In context, you understand that he was not an angel. But if you just read the words, all angels bowed down except Iblis, you'll say, well, see, that means he was an angel. But otherwise, in the Quran, we find in other places that Allah said he wasn't an angel, but he was from the jinn, and he's created from a smokeless fire. And that's exactly what he said. You created Adam from mud, but I'm created from something better, from a smokeless fire. So I refuse to bow down. Why? Because I'm better than him. I am better than Adam, and I refuse to bow down to him. By so doing, he disobeyed Allah. And whoever disobeys Allah, he's in trouble. But especially if he does it out of his arrogance and his pride, I refuse to obey because, I know better. And in this way, he put himself in the worst possible condition with Allah. Allah condemned him to hell forever. And he said, I don't even care. Just let me take him, meaning Adam, and his children along with me to hell. What? For what? Because of this thing called pride or arrogance, kibr in the Arabic language. And what is kibr? And kibr is something comes from kabara. Kabara is the root of the word akbar. And only Allah is akbar. Allah is greater and greater and greater than anything. But a human being has no right in front of Allah or anything it's created. The jinn, the angels, nothing have the right to come in front of Allah like this and say, who am I? I'm this, I'm that. No. Allah gave you a commandment. You do it. আর এই জন্য অনেকেই এই জাতীয় প্রশ্ন করেন, যেমন আল্লাহ কেন শয়তানকে সৃষ্টি করলেন, অথবা আল্লাহ তাআলা কেন শয়তানকে ধ্বংস করে দিলেন না, তাহলে তো আমরা গুনাহ করা থেকে বেঁচে যেতাম। বরং এটি একটি ভুল ধারণা। শয়তান আপনার অন্তরে মন্দ কাজের ওয়াসওয়াসা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। বিষয়টি আরেকটু পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য চলুন একটি প্রশ্ন করা যাক। ইবলিস শয়তানে পরিণত হওয়ার পূর্বে কি অন্য কোনো শয়তান ছিল? তাহলে কে তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে প্ররোচিত করেছিল? এর উত্তর এই যে তার পূর্বে অন্য কোনো শয়তান ছিল না, আর ইবলিস এটি করেছিল তার নফসের কারণে। যদি শয়তান বলতে কিছু নাও থাকতো, তবু আমাদের নফস রয়েই যেত, সুতরাং তবুও আমরা গুনাহ করতাম। কারণ এই দুনিয়ার জীবন জিনজাতি ও মানবজাতি উভয়ের জন্য একটি পরীক্ষা, এবং ইবলিসের জন্য বিষয়টি এমনই। সেও এই পরীক্ষার মধ্যেই রয়েছে, কারণ সে একটি জিন এবং তারও নফস রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে শয়তান বানিয়ে সৃষ্টি করেননি, বরং সে নিজেই শয়তান হওয়ার পথ বেছে নিয়েছে। শুধু ইবলিসই নয়, বরং সকল শয়তানেরাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুকুম অমান্য করার মাধ্যমে নিজেরা শয়তান হওয়ার পথ বেছে নিচ্ছে। Now, what happened next? Well, that's when Allah told Adam that he could have anything that he wanted in all of the paradise. Go ahead, enjoy. But there's one tree, don't eat from it. Of course, you know what's going to happen. And the devil came to him and to Eve and got them to eat from that tree. And they were cast down because of that. But Allah knew from the beginning they would eat from it. That's why Allah put it there. Because this life, and this is the whole reason for me telling you this story, so you can get this one beauty of Islam, to understand this one thing. This life is nothing more than a test. এখানে সুস্পষ্ট ব্যাপারটি এই যে ইবলিস শয়তানদের মাঝে সর্বপ্রথম, সুতরাং সে হচ্ছে তাদের প্রধান দলনেতা, আর সকল শয়তান হচ্ছে এই পরীক্ষার উপকরণ, যদিও তারা নিজেরাও পরীক্ষার মধ্যেই আছে।